Es ist 2 Uhr morgens. Sie liegt Watch. Ihr Handy leuchtet neben ihr. 847 matches auf Dating Apps. 100 von Minuten, die sie treffen wollen. Und sie hat noch nie in ihrem Leben sich so allein gefühlt. Sitzt in seiner Wohnung. 3 Apps offen. Endlose Profile zum Durchswipen. Jede Frau nur einen Wisch entfernt. Und kann sich nicht erinnern, wann zuletzt eine echte Verbindung gespürt hat. Das ist die Ironie unserer Zeit. Wir haben mehr Optionen als die Generation vor uns und weniger Liebe als die Zuver. Zu viel Optionen, zu wenig Liebe, und niemand versteht warum. Was wenn ich dir sage, dass Optionen und Liebe nicht kompatibel sind? Was wenn ich dir sage, dass die zusätzliche Option, die du hast, aktiv die Fähigkeit zu lieben zerstört? Dass die Freiheit, die wir so verzweifelt wollten, genau das vernichtet hat, und wir eigentlich sagten? Das passiert gerade jetzt, in jeder Stadt, in jeder Altersgruppe. Menschen haben mehr romantischen Möglichkeiten als die Zuver in der Geschichte. Und eine Epidemie der Einsamkeit, beides gleichzeitig. Das ist kein Zufall. Das ist Kausalit. Mehr Optionen verursachen weniger Liebe. Und ich würde dir sagen, warum. Ich habe menschliche Verbindung über Jahrtausende beobachtet. Und was ich in dieser Ara sehe, ist beispiellos. Nicht die Einsamkeit selbst. Menschen wären immer manchmal einsam. Was beispiellos ist Einsamkeit inmitten von Überfluss. Menschen, die eils haben und nichts fühlen. Das ist neu. Und es ist tragisch auf ein Weise, die frühere Generationen nicht verstehen würden. Aber warte, bevor ich weitergehe, musst du verstehen, was ich dir jetzt sage, wird sich anfühlen wie ein Spiegel. Ein Spiegel zeigen manchmal, was wir nicht sehen wollen. Hier ist die unbequeme Wahrheit über Optionen und Liebe. Sie sind nicht neutral zueinander. Sie sind aktiv feindlich. Je mehr Optionen du hast, desto weniger fähig bist du zu lieben. Nicht weil du schlecht bist, sondern weil Liebe und Optionen unterschiedlich psychologisch Zustand erfordern, die nicht gleichzeitig existieren können. Liebe erfordert Hingabe. Optionen erfordern Distanz. Liebe sagt, du bist genig. Optionen flüstern, vielleicht gibt es besser. Liebe bedeutet, Möglichkeiten aufzugeben. Optionen bedeutet, Möglichkeiten fernzuhalten. Die Zustand können nicht koexistieren. Du kannst nicht gleichzeitig hingegeben sein und distanziert. Du kannst nicht gleichzeitig zufrieden sein und zuschend. Einer muss sterben, damit der andere leben kann. Und hier ist etwas, das dich nachdenklich machen wird. Moderne Gesellschaft hat entschieden, welcher stirbt. Wir wollten Optionen. Wir täten Liebe, nicht bewusst, nicht absichtlich, aber effektiv. Aber hier ist, was Optionen wirklich kosten. Nicht nur Liebe im abstrakten Sinn, konkret menschliche Kosten, die wir täglich zahlen, ohne sie zu benennen. Optionen kosten Prozess. Wenn du weißt, dass besser existieren kennt, bist du nie vollständig dort, wo du bist. Du bist physisch anwesend. Mental vergleichst du. Sie spricht mit dir. Dein Verstand fragt sich, ob jemand anders interessenter, wer berührt dich? Dein Verstand wandert zu dem Profil, das du gestern gesehen hast. Optionen stellen dich aus dem Moment. Sie machen Prozess unglücklich. Und ohne Prozess gibt es keine echte Verbindung. Und hier ist das tragisch daran. Du merkst nicht einmal, dass du nicht präsent bist. Optionen operieren im Hintergrund. Ein leises Summen der Unzufriedenheit, das nie aufhört. Du denkst, du bist engagiert. Aber ein Teil von dir ist immer woanders. Immer suchend, immer fragend. Optionen kosten Dankbarkeit. Dankbarkeit in Steph, wenn du erkennst, dass das, was du hast,
hurtful ist. Aber Optionen vergiften dies Erkenntnis. Wie kannst du denkbar sein für etwas, wenn du immer in mögliche Alternativen denkst? Wie kannst du schätzen, was vor dir steht, wenn dein Verstand berechnet, was du verpasst? Optionen transformieren jede Beziehung in einen Vergleich. Ein Vergleich ist der Tod der Denkbarkeit. Ich habe dies aber jahrtausend beobachtet. Menschen mit weniger Optionen wären oft glücklicher in der Liebe. Nicht weil ihr Partner besser wären, sondern weil Abwesenheit von Alternativen ihnen erlaubt, weil zu schätzen, was sie hatten. Sie mussten nicht gegen Phantomie konkurrieren. Sie konnten einfach lieben. Lass mich dir etwas sagen, das die Ironie vollständig matcht. Die Person mit den meisten Optionen ist oft die einsamst. Optionen kosten tief. Tief entsteht durch Zeit und Investition in eine Verbindung. Aber Optionen incentivieren das Gegenteil. Warum tief investieren, wenn du nicht sicher bist, dass diese Person die beste Wahl ist? Warum in eine Beziehung stecken, wenn die nächste vielleicht einfacher ist? Optionen kreieren ein Monolith der Oberflächlichkeit. Ein ständiges Probieren, ohne je tief einzutauchen. Du kennst viel Menschen ein bisschen. Du kennst niemanden wirklich. Und hier ist der große Ziel. Tief ist, wo Liebe lebt. Oberflächliche Verbindungen können angenehm sein. Aber echte Liebe existiert nur in der Tief. Wenn du nie tief gehst, wirst du nie lieben. Egal wie viel Menschen du triffst. Egal wie viel Optionen du hast. Optionen halten dich in der Oberfläche. Und in der Oberfläche gibt es keine Leb. Optionen kosten Verletzlichkeit. Liebe erfordert, dich zu öffnen, zu riskieren, verletzlich zu sein. Aber Optionen machen Verletzlichkeit irrational. Warum dich öffnen für jemanden, wenn du nicht sicher bist, dass bleibt? Warum emotional investieren, wenn die nächste Option einen Wisch entfernt ist? Optionen kreieren emotional Panzer. Schutzmechanismen, die verhindern, dass du verletzt wirst. Aber dies Panzer verhindern auch, dass du liebst. Ich sehe dies überall in der modernen Welt. Menschen, die sich nie vollständig hingeben, die immer einen Fuß drauf halten. Die emotional Notausgänge brauchen in jeder Beziehung. Nicht weil sie kalt sind, sondern weil ihr Optionen es irrational machen, sich vollständig zu öffnen. Aber hier ist, was niemand aber Optionen sagt. Sie sind eine Illusion, die echt Kosten hat. Aber hier ist, was Optionen am teuersten kosten. Die Fähigkeit zu heilen. Das klingt paradox, aber es ist wahr. Je mehr Optionen du hast, desto weniger fähig bist du, ein zu heilen. Psychologen nennen dies Entscheidungsparis. Aber es ist mehr als das. Es ist existenziell Lähmung. Die Angst, falsch zu heilen, verhindert jede Wahl. Also willst du niemanden. Oder du willst provisorisch. Nicht vorbehalt. Bereit zu wechseln, wenn Bessers kommt. Und hier ist die bittere Ironie. Die Person, die gehult wird mit vorbehalten, spürt das. Sie weiß, dass sie nicht vollständig gehult wurde. Sie ist eine Option unter Optionen. Ein temporärer Wahl, keine gültig. Und dies Halbersigkeit vergiftet alles. Beziehungen ohne vollständige Wahl sind Beziehungen ohne Fundament. Sie zerfallen unter dem kleinsten Druck. Lass mich dir sagen, wie Optionen die Landschaft der Liebe verändert haben. Frühere Generationen hatten weniger Optionen. Den Pool potenzieller Partner war begrenzt. Den Dorf, den Stadt, Menschen, die du tatsächlich treffen konntest. Dies Begrenzungs waren entscheidend. Du musstest wählen aus dem, was verfügbar war. Und sobald du wolltest, war die Wahl real. Endgültig, vollständig. Moderne Welt zerstört dies Grenzen. Dating-Apps geben dir Zugang zu Tausenden. Social Media seht dir Millionen.
Die ganz Welt is theoretisch verfügbar. Und dies theoretisch Verfügbarkeit matcht praktisch wall unglitch. And higher word is wirklich dunkel. Optionen eskalieren endlos. Aber higher ist, wo dies wirklich dunkel word. Optionen sind nie genig. Die Natur von Optionen ist, dass mehr immer besser erscheint. Du hast 100 Optionen? 1000 ren besser. Du hast Zugang zu deiner Stadt? Das Land war besser. Das Land? Die Welt. Die Welt? Vielleicht jemand, den du noch nicht getroffen hast. Optionen sind ein Appetit, der nie gestillt werden kann. Ein Hunger, der mit jedem Bissen wuchst. Je mehr du hast, desto mehr willst du. Und wenn du mehr jagst, verpasst du alles. Ich habe dies aber jahrtausend beobachtet. Die glücklichsten Menschen in der Liebe waren selten die mit den meisten Optionen. Sie waren die ihr Optionen bewusst begrenzten. Die sagten, dies ist mein Wahl, und aufharten zu suchen. Die Frieden fanden in Begrenzung, nicht in Überfluss. Aber hier ist das Traurigste in dieser Ära. Wir haben Begrenzung verlernt. Lass mich dir sagen, was wir verloren haben, ohne es zu bemerken. In einer Welt ohne übermütige Optionen gab es ein besondere Art von Leib. Ein Leib, die sagt, ich will dich, weil ich dich will, nicht weil du objektiv die beste Option bist, nicht weil ich alle Wirklichen habe und du Jungen hast, sondern einfach, weil mein Herz dich geholt hat. Dies Art von Leib war vielleicht nicht immer perfekt, aber sie war vollständig, ganz, ohne Vorbehalt. Modern Liebe ist anders, sie flüstert immer. Verjetzt, sie hat immer Bedingungen. Sie ist immer bereit zu gehen, wenn die Beurteilung sich ändert. Dies Leb mag rational erscheinen, aber sie ist auch klarer, leerer. Sie gehört nicht so wie die alte Liebe, und hier ist die Tragödie. Wir können nicht zurück, die Optionen existieren. Das Wissen, dass Alternativen verfügbar sind, kann nicht gelöscht werden. Der Geist ist aus der Flash. Wir können nicht so tun, als wär es anders. Aber hier ist, was mich am meisten betrifft in dieser Entwicklung. Die Menschen, die am meisten leiden, sind die am meisten haben. Aber hier ist, was mich am tiefsten berührt. Die einsamsten sind oft die am meisten Optionen. Die junge Frau am Hunderten von Matches, die sich fragt, warum sie nicht geliebt fühlt. Der erfolgreiche Mann am endlosen Möglichkeiten, der nicht versteht, warum Verbindung entsteht. Sie haben alles, was unsere Gesellschaft sagt, dass sie haben sollten. Und sie haben nichts, was hers wirklich will. Das ist die tiefste Ironie. Wir bauten ein System, das maximal Optionen bietet. Und dieses System produziert maximal Einsamkeit, nicht trotz der Optionen, wegen innen. Und hier ist das Paradox, das uns gefangen hält. Die Lösung fühlt sich wie Verlust und wie. Die einzig Weise, Liebe zu gewinnen, ist Optionen aufzugeben. Bewusst, freiwillig, nicht weil du keine hast, sondern weil du willst, sie nicht zu nutzen. Du hast die Dating-App. Du pfeffnest sie nicht. Du könntest nach Alternativen suchen. Du suchst nicht. Du magst ein Person zu deiner Wahl. Nicht provisorisch, vollständig, aber hier ist, warum das fast niemand tut. Es fühlt sich wie Verlust an. Optionen aufgeben fühlt sich an wie Armut, nicht wie Freiheit. Wir sind so konditioniert, dass mehr besser ist, dass weniger sich falsch anfühlt. Also halten wir an Optionen fest, Sicherheitsnetz, no Toskensch. Und dies Netz verhindern das Fallen, aber sie verhindern auch das Fliegen. So lass mich das zusammenfassen, was wir wissen. Optionen kosten Prozents. Du bist nie ganz dort. Optionen kosten Dankbarkeit. Du schätzt nie Wahl.
Optionen kosten tief du bleibst in der Oberfläche. Optionen kosten Verletzlichkeit, du pfeffnest dich nie ganz. Optionen kosten Wahl, du willst nie wirklich. Und all dies Kosten summieren sich zu einem. Optionen kosten Leib, nicht als Nebeneffekt, als direktes Ergebnis. Mehr Optionen, weniger Liebe. Dies ist eine Gleichung, die nicht verhandelbar ist. Hier ist die unbequeme Wahrheit, die ich noch Starthausenden beobachtens wirste. Du kannst Optionen haben oder Liebe haben. Du kannst nicht beides haben. Nicht weil das Universum großem ist, sondern weil Liebe und Optionen unterschiedlich Dinge von deiner Seele verlangen. Und die Seele kann nicht beides gleichzeitig geben. Dies ist die Entscheidung unserer Zeit. Die Entscheidung, die niemand explicit trifft, aber jeder implicit matcht. Jeden Tag, wenn du ein Dating-App öffnest. Jeden Moment, wenn du vergleichst. Jedes Mal, wenn du dich fragst, ob es Besseres gibt. Du willst Optionen. Du willst gegen Leib. Also was tust du mit dieser Erkenntnis? Erstens, Teil dieses Video mit Menschen. Die verwirrt sind über ihre Einsamkeit trotz endloser Möglichkeiten. Sie brauchen zu verstehen, es ist nicht trotz. Es ist wegen. Zweitens, frag dich ehrlich. Bin ich bereit, Optionen aufzugeben für die Möglichkeit von Leib? Nicht als romantisch Jest, als praktische Entscheidung. Bist du bereit, aufzuhören zu suchen, zu finden? Drittens, wenn du in einer Beziehung bist, eliminier die Notausgänge. Nicht, weil du musst, weil du willst. Laske die Apps, hör auf zu vergleichen. Mach dies Person zu deiner vollständigen Wahl. Nicht für immer versprochen. Aber für heute entschieden. Ganz entschieden. Zu viel Optionen. Zu wenig Liebe. Das ist nicht Schicksal. Das ist Entscheidung. Eine Entscheidung, die wir jeden Tag neu treffen können. Anders treffen können. Die Frage ist nicht, ob du Optionen hast. Du hast sie. Die Frage ist, ob du den Mut hast, sie aufzugeben. Für etwas, das kein Algorithmus messen kann. Für etwas, das keine App liefern kann. Für etwas, das nur existiert, wenn du offerst zu suchen und anfängst zu sein. Optionen oder Leib. Die Wahl liegt bei dir. Aber wisst du kannst nicht beides haben. Niemand kann. Ich werde beobachten.